Good morning to everyone. Is the slides are visible in both classes? Yes? Okay, fine. Thank you. Okay. Sajis gave a brief explanation about 8085 microprocessor architecture. Okay, in that architecture diagram, the only block that we didn't discuss so far is interrupt control. Okay, so today we are going to discuss about the interrupt control. Fine. So before getting into today's topic, in yesterday class, in previous theory session, okay, what content we have discussed, we have some questions on that. Then we will move to today's session. Okay. T state. Okay, we have discussed what is T state. Correct. Can you people type it in the chat? What is a T state? Yes. T state. Generally, it means time state. Okay, that's in short we say it as T state. Okay. So, what is a T state? Yes. Any answers? Kindly type it in the chat. Yes, the time interval between the rising or falling edge of a clock. Correct? So, clock signal oda time period da nam enna solrom? T state அப்படினு சொல்றோம். Clear? Then we have discussed about fetch cycle, execution cycle and instruction cycle. Okay. Fetch cycle அப்படினா என்ன சொன்னோம்? The time taken by the processor or the CPU to fetch an instruction and decode it. Correct? Execution cycle means the time taken by the processor to do the execution of the prefetched instruction. Fine. What about instruction cycle? What about instruction cycle? Can you people type it in the chat? Yes. Yes, instruction cycle is equal to execution cycle plus fetch cycle. Okay, fetch cycle plus execution cycle. That means the time taken by the processor to fetch, decode and execute. Very good, Logus Nega. Yes, very good. Okay, the total timing taken by the processor to get the opcode of the instruction, okay, then to decode it, then to execute it. The entire thing we call it as instruction cycle. Okay. Then we have discussed about output fetch machine cycle, memory read machine cycle, and IO write machine cycle. Okay, memory write machine cycle will be taken as a seminar by Maria. Okay, IO read machine cycle will be taken as a seminar by Sugandh. Okay, in Wednesday class. Fine. So now we will move on to today's topic. So today we are going to continue with the machine cycle and timing diagram. Then we will go with interrupt structure of 8085. That means interrupt control unit of 8085 microprocessor. Okay, fine. So in the previous class we have rushed up, correct? So end of the session la vandu nama question kettu konjam vegama answer pannom. Fine. So in today's class we will go with the same thing. Okay. For the first instruction move a comma b. Okay. How many byte instruction? Move a comma b is how many bytes? What about the size? Yes, very good. It's a 1 byte instruction. So we have only op, correct? So number of machine cycle involved in this particular instruction. Can you people think and tell? First, it has to take the first byte, that is the opcode, correct? Definitely, it need 1 machine cycle. First of all, fine. So after it fetches the instruction, after decoding, the processor understand it has to move the data from B register to A. Fine. Where the operands are, source and destination operands are present internal to the CPU or outside the CPU? Yes, they are internal operand. Both are internal operand. That's very important. Not only source, the destination must also be an internal operand. That means it doesn't need any more bus access. Correct? So it do the process of moving the content or copying the content of B to A. Correct? So it do it in the T4 state of the output fetch machine cycle itself. Correct? That means the output fetch, decode, then execution. All the things happen in 1 machine cycle. So only 1 machine cycle involved here. Okay, that is only output fetch cycle. Fine. So what about the number of T state? Totally how many clock pulses it takes to execute this particular instruction? Yes.
In classroom 1, many of you are typing. What about in classroom 2? How many time states involved during the opcode fetch? I'm waiting for the response from classroom 2. Yes, very good. 4 T state. Fine. Then the next instruction MVIC, 07H. Okay. So we will be having an opcode for MVIC 0E. Then we have the data 07. Okay. So how many bytes it occupy? This instruction, how many bytes it occupy? Definitely it's a 2-byte instruction. Very good. Very good. Fine. Classroom 2 la response romba kammiya irukku. Kindly interact. Fine. So how many mission cycle it need? Can you imagine and tell? How many mission cycle it takes? Yes, 2 mission cycle. Okay, can you type it in the chat? What are the 2 mission cycle involved during this execution of MVAC, 07H? Yes, very good, Anthony Surya. Opcode fetch mission cycle. That means 0E, that is the opcode. To fetch that, it takes 1 mission cycle. Opcode fetch mission cycle. Fine. Then to get the data 07 from the immediate memory location to accumulator, it has to do memory read operation. Fine. So it takes 2 mission cycle. What about the number of T states? What about the number of T states? For opcode fetch, we already know it is 4 T state. What about for memory read? It is 3 T state. Very good. So in total, it takes 7 T state. Fine. Very good. What about the next instruction? LDA 8100H. How many byte instruction? Yes, very good. It's a 3-byte instruction. Okay. So LDA 3A, opcode is 3A, then 00 lower byte of the address, 81 higher byte of the address. Okay. Can you people type it in the chat? How many mission cycle it takes to do this? See, ஒரு விஷயம் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும்பா. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட சைஸை பத்தி நம்ம ஏன் பேசுறோம் அப்படின்னா, definitely it takes that particular number of mission cycle. Fine. First instruction 1 byte. கண்டிப்பா ஒரு mission cycle இருந்தே ஆகும். Second instruction 2 byte. Definitely minimum 2 mission cycle must be there. Third instruction is 3 byte. Okay, minimum it should have 3 mission cycle. Correct? But எத்தனை mission cycle involve ஆகும்? Yes, very good. Classroom 1 la they are typing, classroom 2 la type பண்ணிருக்கீங்க. 4 mission cycle. Okay. First one என்னப்பா? To get the opcode. Opcode fetch mission cycle, that is 4 T state. Fine. Next step, to read the loop. See, after fetching the opcode, the CPU know only it has to get the data from memory to accumulator. It doesn't know the memory address. Correct? The memory address is available in the immediate to memory location. Correct? To which address, from which address it has to take the data, it doesn't know. It know only one thing. What? We have to get the data from memory to accumulator. That's all. Still the address information is not available. So it perform memory read to read the lower byte of the address, then again memory read to read the higher byte of the address. Okay. Whether the operation is done now, with this 3 mission cycle, whether the operation is over, என்ன பண்ணனும் எந்த அட்ரஸ்ல இருந்து டேட்டா எடுக்கணும்ன்றது அதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. Whether it executed the operation? No. No, definitely no. Okay. From where it has to take the data now? It has to take a data from an address. From where? Memory location or internal operand? See, destination is accumulator. What about source? What about source? The source is whether internal operand or external operand. Yes, it is available in the memory only. Fine. So again, it has to read the memory. That's why we need one more cycle, memory read cycle, to read the data from 81002 accumulator register. So in total, how many T state? In total, how many T state? So for opcode fetch 4 T state, then 3 memory reads. Fine. It takes 13 T state. Very good. 13 T state. Fine. Then the next instruction, obviously you people can say, how many byte instruction? Yes, very good. It's 3 byte instruction. Very good. Okay. What about the number of mission cycle?
Here also it has to read the opcode. So opcode fetch mission cycle. Then it has to read the lower byte of the address. Then it has to read the higher byte of the address. After getting this 3 bytes, it know where to store, okay, and what content should be stored. Correct? Fine. Okay. So here also it takes 4 mission cycle. Fine. See, reading 3 byte doesn't completed the execution of the instruction. So it need one more mission cycle for what? Opcode fetch, memory read, memory read. What about the last one? It has to write the data in accumulator to memory. So what kind of operation? Very good, Anthony Surya. Memory write cycle. Fine. Memory write cycle. Okay. So here also it takes 13 TC. 4 plus 3 plus 3 plus 3. Very good. Okay. Fine. Okay. Now an interesting thing. Now an interesting thing we are going to see. Fine. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் கொஞ்சம் வெளிப்படையாவே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எத்தனை மிஷின் சைக்கிள் என்னன்றது. Fine. Now we will go with move b comma m. Now I am going with move b comma m. How many byte instruction? How many bytes occupied by move b comma m? Yes, very good. It's only 1 byte instruction. Fine. 16H. That is the opcode for move b comma m. Fine. Can you people guess how many mission cycle it takes? கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா யோசிச்சு பதில் சொல்லணும். டெஃபினட்டா ஆப்கோட் ஃபெச் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் 1 மிஷின் சைக்கிள். வெரி குட். ஆப்கோட் ஃபெச். ஆப்கோட் ஃபெச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் ஹஸ் டு டீகோட் இட். ஃபைன். வாட் இட் ஹஸ் டு டு? What is the operation done by move b comma m instruction? What m refers to? What m refers to? Yes, move data from register pair. No, Anthony Surya. No. No. It does to copy the data from memory only. Yes, very good then. Yeah. The memory pointed by HL register pair. Okay, fine. Kindly correct it, Anthony Surya. What your intention is correct. The register pair is involving. HL register pair is involving. Fine. Whenever I say M, you should immediately think about one register pair HL. Fine. Okay. So from the memory pointed by HL register pair, it has to take the data and keep it in B register. Correct? From where it has to read the data? From memory. Fine. So to fetch the opcode, 1 mission cycle. To read the data from the memory pointed by HL, it takes 1 mission cycle. In total, it takes 2 mission cycles. Fine. Opcode fetch, memory read. So load the data from memory pointed by HL register pair to B register. Fine. What about the number of T state? What about the number of T state? Yes, very good. 7 T state. Okay, move M comma E. So here also the opcode is 77. It's 1 byte instruction. Okay. So here also 2 mission cycle. Can you people type what are the 2 mission cycle? What are the 2 mission cycle? See, obviously, to execute any instruction, the first mission cycle will be opcode fetch. What about the other one? Dixon, is it memory read or memory write? What Danya type is correct, I think. Yes, memory write. Thank you. So opcode fetch 77 decode பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன தெரியும்? The accumulator content has to be written on memory. So memory write cycle. Fine. So here also it takes 4 plus 3, 70. Okay. So this one is very, very interesting. In the particular example, IM30H. How many byte instruction? Shivakumar, is it 1 byte instruction? 30 is an 8-bit address. Yes, very good, Anthony Surya. 2 byte instruction. DB30. The opcode for in is DB. Then the device address is 30H. Fine. So now you people tell how many mission cycle involved during this execution of this instruction. In the particular instruction execute ஆகிறதுக்கு எத்தனை mission cycle ஆகும்? Anthony Surya typed 2. Is it correct?
Antony Surya, kindly think and answer. Okay. See, one mission cycle to fetch the opcode, correct? The another mission cycle to take the device address. Whether the operation can be done within 2 mission cycle? Yes, definitely 3. Okay, 3 is the answer. Sajesh sir asked how 3 mission cycle. What about the third mission cycle? First one is opcode fetch, second one is memory read. What about the last one? It is going to read whether the memory or input output device. In and out instruction are especially used for communicating with the input output device with CPU, correct? In means read an input device, out means write to an output device. Fine. So the last one is IO read mission cycle. Okay. So after it got the opcode and the address, it know what it has to do and to which device it has to perform which operation. Fine. So for that it takes 1 mission cycle. So here also 4 plus 3 plus 3. Fine. What about out 40? How many bytes it takes? Number of bytes occupied by out instruction? Yes, 2. Very good. So D3 and 40H. What about the number of mission cycle? Yes, 3 mission cycle. What are the 3 mission cycle? Obviously, the first one, the very first one is opcode fetch. Okay, then memory read, IO write. Very good. Thank you. Thank you. Opcode fetch, memory read, and IO write. So it takes 10 t step. Okay. The next 2 questions, what I am going to ask is a challenging one. Okay, really a challenging one. LHLD, SHLD. Okay. What about the number of bytes occupied by LHLD instruction? Yes. How many bytes it occupy? Yes, very good. 3 byte only. Yes, very good. 3 byte only. Fine. It occupies 3 byte only. Okay. Can you people check and tell what about the number of mission cycle? So it occupies definitely 3 bytes. 2A0084. Okay. How many mission cycle are required to execute this particular instruction by CPU? Just think and tell. பொறுமையா யோசிச்சீங்கன்னா சொல்லிடலாம். ஓகே, மினிமம் எத்தனை மிஷன் சைக்கிள் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் இப்போதைக்கு, கரெக்டா? எஸ், வெரி குட் சிவகுமார். சிவகுமார் typed the answer. Yes, very good Shivakumar. Is anybody is supporting him? Is his answer is correct? 5 mission cycle ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. Fine, 5 mission cycle எடுத்துக்கலாம். First 3 எல்லாருக்குமே தெரியும். Opcode fetch, memory read to read the lower byte of the address, then memory read to read the higher byte of the address. Fine. What about the other 2 mission cycles? Kindly unmute and speak, Shivakumar. Sir, one is to store in H, sir, and another in L register, sir. Very good, very good, very good. See, LHLD 8400 means what? The memory address what we specified, from that address the content should come to L register, correct? So for that it has to read the memory. So one memory read data from 8400 to L register. Fine. Still the instruction execution is not completed. It has to read the next memory content, that means 8401, and place it in H register, correct? So to read data from 8401H to H register. So that's why it takes 5 mission cycles. What about the number of T states? What about the number of T states? 16. Very good, very good. 4 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Fine. 4 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Fine. So similarly for SHLD it is output fetch, memory read, memory read. What about the other 2 mission cycle? Here we are storing to the memory, correct?
Loading means read from memory, storing means write to memory. Yes, to memory. Here by mistake I have typed memory read, it's memory write only. Sorry, wait a minute. So it's memory write only, sorry. To store data from L to 9000 and to store data from H to 9001. Fine? Okay. Kindly take a screenshot. We will move to next slide. Yes? Shall we proceed? Yes, fine. Kindly refer the textbook or internet and find the answer for this. Okay. So in the particular instruction la ethana machine cycle varum adala konjam thedi paarenga. Fine. I will tell you one interesting thing. So opcode fetch அப்படினு சொன்னோம் இல்லையா, opcode fetch generally 4 t state எடுத்துக்கும், but for executing few instructions it takes 6 t states. Okay. Okay, so check பண்ணி பாருங்க. What is the reason for that? Everything you kindly check it in the textbook or internet. Okay, so in the next class we can have the answer for this. Okay, also note down one more instruction, call instruction. Okay, also note down one more instruction, call instruction. Okay, note down one more instruction, call instruction. Fine. Similarly, conditional call. Say for example, C எடுத்துக்கலாம். Call if carry. Okay. So call க்கு பக்கத்துல என்ன வரணும்? Address must come. Fine. CCADR. Similarly, RET எடுத்துக்கலாம். RET எடுத்துக்கலாம். Fine. So இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. RET. வெயிட் பண்ணுங்க சஜிஷ் சார். இது எழுதிட்டு நான் இது பண்றேன். Return no zero. இப்போ அது விசிபிளா இருக்காது உங்களுக்கு. I hope now it is visible. Yes? Is it visible now? Okay, fine. Note down this instructions also. Okay. Call address. Okay, this is unconditional call. Then return from an address. It is unconditional return. Okay. Similarly, you consider jump. JMP. Okay. JNC. Something you take. Fine. So, one conditional call jump return. இன்னொன்று வந்து unconditional call return jump. Fine. So totally 6 instructions you add up along with this. Okay. In the next class we can have the answer for that. Fine. Okay. Now time delay calculation. Okay. So now we are going to calculate the time taken by a program for its execution, assuming the processor is working so that it doesn't have any wait state. Wait state அப்படினா என்ன சொல்லிருக்கோம்? When processor get into wait state, on checking which signal it will get into wait state. Do you have any idea? Yes, very good. When it is executing an instruction, it will check the ready pin during the T3 state, but we didn't mention that in the opcode fetch machine cycle or memory read cycle. Fine. Kandipa the ready pin check pannom. If the ready pin is high, then only during the T3 state it will transfer the data, or else it will get into wait state. Fine. Assuming there is no wait state happen, so அதை assume பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம், program எழுதுறோம். Fine. Okay. So the time taken for executing an instruction is calculated by finding the number of T state an instruction requires. Fine. ஒரு instruction எவ்வளவு நேரத்துல execute ஆகும், that time can be found out with the help of the number of T state taken by the execution of an instruction. Fine. So time to execute an instruction is equal to number of T state divided by operating frequency. In that way also we can say. Okay. ஒன்னு என்ன சொல்லலாம்,
number of t state into time period சொல்லலாம். Fine. Or else we can say in this way, number of t state by operating frequency. Both are correct only. Fine. Shall we proceed? Shall we proceed? Yes. See, simple சொல்லணும்னா எத்தனை t state அதனால time period multiply பண்ணிக்கலாம் இல்லனா divided by frequency, both are same only. Fine. For example, an MBA instruction uses 7 t state. Therefore, if the microprocessor is running at 3 megahertz, the instruction would require how many time period? How much time period? How much time period? If the processor is running at 3 megahertz, that means frequency is 3 megahertz. Okay. What about the time period? 1/3 என்ன வரும்பா? 0.33 micro. 1/mega is micro, correct? So 1 t state time period நமக்கு தெரியும் already 0.33 micro if the operating frequency is 3 megahertz. Question நல்லா careful கவனிக்கணும். If it is 2 megahertz, then it become 0.5 microsecond, correct? So time period of 1 t state is equal to 1/f, which is equal to 1/3 mega, that is equal to 0.33 microsecond. So 7 t state is equal to 7 into 0.33 microsecond, which is equal to 2.31 microsecond to complete. Fine. So without knowing that mission cycle and its duration, we cannot find the time period of the execution of an instruction. Fine. Generally, to introduce time delay, a dummy loop can be run number of times with a finite count value as a program. So it is called a software delay. Fine. Generally, வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, through software we can generate some delay. Delay means what? Delay means what? For example, we can consider hostel la irundhu நம்ம கிளாஸ்க்கு கிளம்பி வரோம், கரெக்ட்டா? ஹாஸ்டல்ல இருந்து நம்ம கிளாஸ்க்கு கிளம்பி வரோம். ஃபைன். ஸோ இது வந்து நார்மலா நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஃபைன். ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? டைரக்டா ஹாஸ்டல்ல இருந்து நம்ம கிளாஸ் ரூம் வரதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? பொறுமையா கிளாஸ்க்கு போலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? Usually what you people will do? Yes. See, the main task is you have to go to the class. Fine. So அதுக்கு முன்னாடி டைம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? Yes, we can go to store, okay, or we can go to food court, or simply we can sit somewhere. Clear? That means by introducing a dummy operation. Dummy operation means there is no meaning of doing that particular thing except it is going to waste the time of CPU. That's all. In the program execute பண்றதுனால CPU time என்ன ஆகும்? Waste ஆகும், அவ்வளவுதான். We are diverting the CPU to execute a program, okay, which is nothing but a loop. ஒரு for loop னு எடுத்துக்கலாம். அந்த for loopல நான் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே நான் எழுதல அப்படின்னா அது என்ன சொல்லலாம்? That we call it as a delay program or software delay. Fine. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? See, the main task is to do a work by the CPU. Fine. Say for example, if I want to make an LED to blink, என்ன பண்ணணும்? What about the sequence? ஒரு LED blink ஆகுனா என்ன sequence நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்பா? ஒரு LED எனக்கு blink ஆகணும் அப்படின்னா என்ன sequence நடக்கணும் அதுல? First அது ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். Yes. Delay 2 seconds. Okay. 2 seconds வச்சுக்கலாம் இல்ல 5 seconds வச்சுக்கலாம். That doesn't matter. What is the sequence of operation has to take place? எப்படி blinking நடக்கும்? சொல்ல முடியுமா? Yes, high low. Very good. இந்த high low fast நடந்தா என்னால blinking பார்க்க முடியுமா தன்யா? Is it possible? If the LED is making on and off at a very higher rate, as your processor is working at very faster speed, நீங்க ஆன் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்றீங்க, திரும்ப ஆன் பண்றீங்க. Okay, you cannot able to see the on and off state of your LED. Okay, you all studied in electronic devices. LED ல கண்டிப்பா என்ன இருக்குது? Forward recovery time, reverse recovery time னு ரெண்டு இருக்கு. On state ல இருந்து off state போனா it takes some time. Similarly, off ல இருந்து on வரனா it takes some time. Okay, apart from that, the persistence of human eye
okay, persistent of human eye. Minimum இவ்வளோ டிலே இருந்தால் தான் நம்மளால சென்ஸ் பண்ண முடியும் நம்மளோட கண்ணால. ஓகேவா? மின்னல் வேகத்துல ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு நடந்து போனா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, சென்ஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம கண்ணு மூடி கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ள ஒருத்தர் அந்த பக்கம் போய் நிக்கிறாரு நமக்கு எப்படி தெரியும்? இட் சீம்ஸ் டு பி an illusion. இங்க இருந்து அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டா அந்த இடத்துக்கு போய் நிக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். கரெக்ட்? Can you people seen when a fan blade is rotating? Fan blade rotate ஆகிறப்ப பார்த்திருக்கீங்களா? Yes. It seems your fan blade is seen in all the position. கரெக்டா? இந்த rotating pathல எல்லா இடத்துலயும் ஃபேனோட blade தெரிகிற மாதிரி நமக்கு தோணும். That we call it as illusion. Correct? So definitely we have to introduce a delay as Anthony Surya told. Fine. So she told it is 2 seconds. Fine. It can be any value. For example, we can consider 2 seconds. So what we have to do now? LED on. Correct? LED on. Then delay. Fine. Then LED off. Again, we have to introduce a delay. So this sequence, if you repeat it again and again, what it seems, how it seems, the sequence repeat பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? How it seems? LED on, delay, then LED off, delay. If this sequence got repeated again and again, how it seems? Yes, infinite times the LED getting on off. That means a continuous blinking. Correct? Is it clear? Okay. Now the intention what we are doing is to make the LED on, then we have to make the LED off. But we should introduce some timing that we call it as delay. Okay. So the delay அப்படின்றது இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா a simple program. Okay, a simple program. Okay, it is going to execute. There is no use of that particular program or no meaningful operation can be done in that program. Simply it is going to execute the loop. The loop doesn't contain any operation going to perform. Fine. So such thing we call it as software delay. Using hardware also we can generate delay. For that we need timer module. Okay, timer module we need. Fine. As 8085 is a microprocessor, it doesn't have any internal I/O. Whereas when we are going for microcontroller, such hardwares are internally present in the microcontroller. Okay, so now we are going to use software delay. We are going to speak about software delay. Fine. For example, calculate the software delay generated by the given ALP. In the ALP, எவ்வளோ நேரம் execute ஆகும் பார்ப்போம். Fine. So the very first instruction MVC, FF. So this instruction it takes 7 T state. Already we know. Fine. DCRC it takes 4 T state. Then JNZ loop it takes 10 T state. Fine. Is it clear? Is this thing is clear to everyone? இது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா? MVC output fetch memory read. DCRC only output fetch. JNZ loop how it comes? For reading the opcode JNZ opcode it takes 1 machine cycle. Okay, output fetch machine cycle, that is 4 T state. Then the address where it has to jump is read from the memory only, lower byte, higher byte, 2 memory read cycle. Fine. Yes. Okay. Please note down one thing. Here we have used the conditional branch instruction or unconditional branch instruction. நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறது conditional or unconditional. JNZ, whether it is a conditional or unconditional jump instruction. Kindly think and tell. Yes, it is conditional. Very good, Shivakumar. Conditional. What is the condition here we are saying? If count is non-zero, the count decrement பண்றோம் FF என்ற வேல்யூல அது decrement ஆனதுக்கு அப்புறம் 0 இல்லனா தான் அது ஜம்ப் ஆகும். 0 ஆனா என்ன ஆகும்? It will come out of this particular node. Is it clear? Kindly correct it, Sajis. It is conditional. Okay, fine. ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். क्वेश्चனும் நான் அதான் கேட்டேன் உங்களுக்கு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு क्वेश्चन கேட்டோம். கரெக்ட்? சோ இதெல்லாம் புக்ல ரெஃபர் பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க அப்படினு. ஃபைன். இங்க வந்து கண்டிஷனல் ஜம்ப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு உண்டான ஆன்சர் இங்கே நமக்கு தெரிஞ்சிரும். ஃபைன்.
கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த அட்ரஸ்க்கு ஜம்ப் பண்ணணும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், we have to skip the particular instruction. கரெக்டா? நல்லா கவனிக்கணும். Generally JNZ address instruction takes 3 machine cycle, one for opcode fetch, the other 2 for memory. Fine. நல்லா ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும். When it is reading the lower byte of the address, at that time the processor also checks the condition. நல்லா கவனிக்கணும். I will type it in the chat. Okay, first mission cycle. First mission cycle, definitely it is opcode fetch. அதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. First mission cycle is opcode fetch. Correct? Opcode fetch பண்ணிடும். Second mission cycle, what it is going to do? About the second mission cycle, it is going to read lower byte of address. Correct? It is going to read the lower byte of address. Fine. At this point of time itself, during the second mission cycle, yes, very good. During the second mission cycle, that means the memory read, which is used to read the lower byte of the address. During this time itself, the processor know whether the condition is true or not. Correct? True ஆ இருந்தாதான் அது higher byte போய் எடுக்கும். False ஆ இருந்தா என்ன பண்ணும்? It won't perform the operation of reading the higher byte. That means what? Condition satisfy ஆனா எத்தனை T state எடுக்கும்? If the condition got satisfied, how many T state it will take? It has to also read the higher byte of the address. So totally how many T state? That's what we mentioned here. Condition true or இருந்துச்சுன்னா 10 T state. If condition is false, last mission cycle skip ஆயிடும். Higher byte of the address read பண்ணாது. It will skip the last mission cycle. So how many T state if condition got false? Any idea? Yes, very good Shivakumar. Yes, very good Shivakumar. Fine, very good. 7 T state if the condition got failed. Count 0 ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? 7 T state தான் எடுத்துக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண. Fine. Okay, now we will go with. So இங்க time delay அப்படின்றது எப்படி சொல்றோம் பாருங்க. Time outside the loop, delay outside the loop and delay inside the loop. அத T0, TL அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கோம். கரெக்ட்? T0, T suffix O. Okay, outside the loop timing எவ்வளவு எடுக்குது, inside the loop எவ்வளவு timing எடுக்குது. Like that you have to split it. Fine. First we will go with the outside loop. Okay. So இந்த லூப்புக்கு வெளியில உள்ளது எத்தனை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்க. So இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிப்பீட்டடா ரன் ஆயிட்டே இருக்க போது. Which instruction is outside the loop? Which instruction is outside the loop in the given program? Yes, MVI instruction. MVI C, FF. That particular instruction is outside the loop. So it is going to execute only one time. Correct? And the instruction எத்தனை தடவை execute ஆகும்பா? ஒரு தடவை மட்டும்தான் execute ஆகும். Correct? What about the instruction available within the loop DCRC and JNZ? How many times it is going to run? It is based upon the count value. Here the count value is FF. That means 255. Correct? 255. Okay. FF in hexadecimal is equal to 255 in decimal. Correct? Yes? Yes or no? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு தடவை தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எத்தனை தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? Based upon the count given in C register. Correct? Is it correct or not? புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? Yes, fine. Okay, now getting into the values. So T0 is equal to 7 T state. TL, that means within the loop அப்படின்னு சொன்னோம்னா 4 plus 10 into 255 போட்டோம். கரெக்ட்? ஏன் சார் இந்த -3 255 தடவை இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொல்லியாச்சு. கரெக்டா? அது ஃபைன். எதுக்கு இங்க -3? எனி ஐடியா? Why -3 here? வது டைம் இந்த JNZ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப கண்டிப்பா எனக்கு என்ன ஆயிடும்? லாஸ்ட் ஒரு டைம் மட்டும் அது ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் வரும். அந்த டைம் தான் வெளியில வருது. கரெக்டா? ஸோ ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்? இட் டேக்ஸ் ஒன்லி
7 t state னு சொன்னோம். அதனால தான் -3 பண்ணிக்கிறோம். That's all. So total எத்தனை t state ஆச்சு? 7 t state plus 3567 t state. Calculate பண்ணனா கிடைச்சிருக்கு. Correct? So totally it takes 3574 t state multiplied by the time period of 1 t state. T oda value என்ன? 0.33 microsecond. That means 1.19 millisecond. That's all. 1.19 millisecond. That's all. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Okay, my next question. To change the delay, what you have to change in the program? The delay when I change பண்ணனும். For example, எனக்கு வந்து 1.19 millisecond க்கு பதிலா exact 1 millisecond வேணும்னு வச்சுக்கலாம். Approximately, not exactly, approximately 1 millisecond வேணும்னு வச்சுக்கலாம். Which parameter you will modify in the given program? Any idea? TL. Okay, TL means delay inside the loop. Correct? இந்த loop எத்தனை தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அதை நான் வேரி பண்ணணும். இன்டைரக்ட்லி அப்ப எதை வேரி பண்ணணும்? வெரி குட் சிவகுமார், வெரி குட். What about in classroom 2? இந்த ப்ரோக்ராம்ல எந்த வேல்யூ நான் வேரி பண்ணா எனக்கு இந்த லூப்போட நம்பர் ஆஃப் டைம் எக்ஸிகியூஷன் வேரி பண்ணலாம். கவுண்ட் வேல்யூ. வெரி குட். ஸோ FF க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணலாம்? I can put any value here. Or example here we put FF. Actually FF means count here. இந்த இடத்துல நம்ம கவுண்ட் தான் போடணும். ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் நான் யூஸ் பண்ணனா மேக்ஸிமம் டிலே 1.19 மில்லிசெகண்ட் தான் ஜெனரேட் பண்ண முடியும். ஃபைன். ஓகே, என்னோட ஒரே ஒரு क्वेश्चन, வாட் ஹேப்பன் இஃப் ஐ புட் 00 ஹியர்? இந்த இடத்துல நான் 00h போட்டா என்ன ஆயிருக்கும்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் FFH 00 போட்டுட்டா என்ன ஆயிருக்கும்? How many times this loop will run? இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம. Then only we can able to write delay program. Any idea? FF போட்டதனால 255 times run ஆச்சு. இங்க 00 போட்டா எத்தனை டைம் ரன் ஆகும்? Just imagine and tell. Think and tell. Any idea? Will not run. Check பண்ணி பார்க்கலாமா தன்யா? சிவகுமாரும் தன்யாவும் will not run அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்ட்? Loop will not repeat, only one time decrement. Check பண்ணி பார்க்கலாமா? Fine. ஓகே சார், கவுண்ட் நான் 00 போட்டிருக்கேன். கரெக்டா? அப்ப DCRC னா மீனிங் என்ன? கவுண்ட் 00 போட்டுக்கிறதா நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம். ஃபைன், வெயிட் a minute, I will change it. Wait a minute, I will change and tell. Okay, இங்க கவுண்ட் வந்து நம்ம இப்ப 00 போட்டுக்கிறதா அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம். ஃபைன். So it is 00h. We are assuming like that. Yes, 00h நம்ம இங்க போட்டுக்கோம். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஒன் டைம் இது டிக்ரிமெண்ட் ஆனா வாட் அபவுட் த வேல்யூ? மினிமம் வேல்யூவே 00 தான். அதுல ஒன்னு டிக்ரிமெண்ட் ஆனா வேல்யூ என்ன ஆகும்னு படிச்சிருக்கோம். What happened? What about the value in C register? If you decrement C register value by 1, what about the value you will get? Try state. No, Shivakumar. Very good, Antony Surya. FF. Correct? Whether it is 0, whether the result is 0, 0 la one decrement panna result is 0 varda? No, that means the condition is true. Jn is at no 0. So now the count value is FF. So ipo idile irundhu 250 தடவை. So total எத்தனை தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? If you put count value as 00, count value 00 போட்டா அந்த லூப் எத்தனை தடவை ரன் ஆகும்? 255 plus 1, correct? So 256 times it has to run. Is it correct or not? First time 0 ல இருந்து FF வருது. So ஒரு தடவை ரன் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் 250 தடவை ரன் ஆனா தான் கவுண்ட் 0 ஆகும். Is it correct or not? சரி சார், அப்போ ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் ரன் ஆகும்னா என்ன கவுண்ட் வேல்யூ கொடுக்கணும்? What must be the count value we have to put so that the program can run only one time? Yes, very good, very good. You have to put the count as 01. 01 அப்படின்ற வேல்யூ நான் கவுண்டா கொடுத்தா ஒரு தடவை தான் ரன் ஆகும். கரெக்ட்? வெரி குட்.
0 0 கொடுத்தா 256 தடவை இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். ஐ மீன் இந்த லூப் ரன் ஆகும். Clear? So these things and all you have to remember. Fine. Okay, now we will move to the next slide. Kindly take a screenshot of this. Okay, we'll move to next slide. So write an 8085 ALP to generate a software delay of 10 millisecond. Assume the operating frequency of the CPU is 3 megahertz. Okay. So என்னோட மைக்ரோப்ராசரோட ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 3 மெகாஹெர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபைன். 10 மில்லிசெகண்ட் டைம் டிலே we have to generate. கரெக்டா? ஸோ போன ப்ரோக்ராம் நம்ம நல்லா பார்த்தோம். ஒரு சிங்கிள் கவுண்ட் ஒரு லூப் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? மேக்ஸிமம் 1.19 மில்லிசெகண்ட் தான் டைம் டிலே ஜெனரேட் பண்ண முடியும். ஸோ வித் சிங்கிள் லூப் we cannot able to generate more than 1 millisecond. So what we have to do now? Any idea? ஒரு லூப் வச்சு என்னால என்ன பண்ண முடியாது? 10 millisecond ஜெனரேட் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ஒரு 8 bit கவுண்ட் வச்சுட்டு 10 millisecond என்னால ஜெனரேட் பண்ண முடியாது. So what we have to do now? What you can do now? Yes? Can we run this program multiple times? இந்த ப்ரோக்ராமை நான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரன் பண்ண முடியுமா? ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இது இன்னொரு லூப்பா வச்சுக்கலாம். இதுக்கு வெளியில இன்னொரு லூப். கரெக்டா? a loop inside another loop. Correct? Shall we use that concept? Yes or no? See, இந்த ப்ரோக்ராம்னால 3574 T state தான் ஜெனரேட் பண்ண முடியும் டைம் டிலே. கரெக்டா? ஸோ அதை தாண்டி எனக்கு வேணும். எவ்வளவு வேணும் பாருங்க. 30,303 T state approximate. Here the value given is approximate, fractional part neglect பண்ணியாச்சு. Fine. Okay. So what we have to do now is the number of T state is equal to 30,303, which can be achieved like this. So இது வந்து என்னோட இன்னர் ப்ரோக்ராம். தெரியுதா? MVIC, N2 DCRC JNZ L1. கரெக்ட்? L2 இங்க நான் டேக் பண்ண மறந்துட்டேன். So L2 எங்க வரணும்? Can you people have idea now? Where L2 must be tagged? உங்களுக்கு புரியணும்னா நான் ஒரு விஷயம் பண்றேன் இங்க. ஸோ இது வந்து என்னோட இன்னர் லூப். கரெக்ட்? இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம். Or else I will do in another way so that you can understand. So இது வந்து என்னோட இன்னர் ப்ரோக்ராம்னு வச்சுக்கணும். Format, shape, fill, yellow, send to back. Okay, so I am going to run this program n1 times. Or else count இப்படி கூட வச்சுக்கலாம். இது n1 வச்சுக்கலாம். இன்னர் லூப் கவுண்ட், இது அவுட்டர் லூப் கவுண்ட் n2 வச்சுக்கலாம். ஃபைன். ஸோ n1 டைம்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம். வெளியில என்ன பண்ணியிருக்கோம்? n2 டைம்ஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் எனக்கு எத்தனை தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம்? n2 டைம்ஸ். அப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு தடவை ரன் ஆனோடனே கவுண்ட் 1 டிக்ரிமெண்ட் பண்றோம். ஃபைன். தென் 0 இல்லைன்னா திரும்ப என்ன பண்ணலாம்? திஸ் ப்ரோக்ராம் ஹேஸ் டு ரன் அகெயின். ஸோ வேர் யூ வில் ரைட் த லேபிள் n2. வேர் யூ வில் ரைட் த லேபிள் MVIB கிட்ட லேபிள் பண்ணீங்கன்னா கீப் ஆன் ரன்னிங், ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ வேர் வி ஹாவ் டு லேபிள் MVIBக்கு லேபிள் பண்ணா என்ன ஆகும்? திரும்ப கவுண்ட் n2 லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும். ஸோ தேர் வி ஷுட் நாட் லேபிள். வேர் வி ஹாவ் டு லேபிள். ஓகே, DCRBன்னு போட்டிருக்காங்க. யார்? சஜீஸ் வந்து DCRB அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. கரெக்ட்? ஸோ DCRB போட்டா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் L2 போட்டா என்ன ஆகும்? we will check it. ஓகே, சஜீஸ் சொன்ன மாதிரி இங்க L2 போட்டா என்ன ஆகும்? நல்லா கவனிங்க. இது மேக்ஸிமம் 255 போட்டீங்கன்னா 255 டைம்ஸ் ரன் ஆகும். கரெக்டா? அதை முடிச்சுட்டு திரும்ப இது என்ன ஆகும்? திஸ் பர்டிகுலர் லூப், இந்த லூப்பும் எனக்கு என்ன ஆகும்? இந்த கலர்ல இருக்கு, சென்ட் டு பேக். ஸோ இந்த லூப்பும் எனக்கு 250 தடவை ரன் ஆயிடும். மேக்ஸிமம் அவ்வளவுதான் கவுண்ட் போட முடியும் n2. கரெக்டா? வெளில வந்து தட் மீன்ஸ் 1.19 மில்லி செகண்ட், இது ஒரு 1.19 மில்லி செகண்ட், அப்ராக்சிமேட்டா 2 மில்லி செகண்ட் தான் எனக்கு ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். So where we have to put the tag? Where we have to put the loop? Any idea? Very good. MVIC கிட்ட போடணும். தன்யா, ஆண்டனி சூர்யா, very good.
So what I have to do now? Here we have to find such that, wait a minute. Wait a minute. Okay, now you people can understand. So இது வந்து inner loop, correct? Inner loop la maximum 255 போடலாம். So 255 times this program will run. Okay, what about this one? This one will run how many times? See, இது வந்து 255 into 255, maximum 255 தான் போட முடியும். Maximum delay I am speaking about. Okay, so அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to write the time period for this inner loop. இந்த inner loop execute ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட்? இதுல எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஒரு தடவை மட்டும் ரன் ஆகும்னு பார்க்கணும். MVI this instruction, கரெக்ட்? இது கூட நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம். எஸ். So MVI ஒரு தடவை தான் ரன் ஆகும். ஃபைன். Return instruction ஒரு தடவை தான் ரன் ஆகும். The remaining thing will run, inner loop will run n1 into n2 times. Okay, the outer loop will run n2 times. Is it clear? So இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to write a formula. இங்க எழுதின மாதிரி எழுதணும். இங்க எழுதிடணும், தெரியுதுங்களா? இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எழுதிருக்கோம், தெரியுதுங்களா? So T outer TL அப்படின்னு போட்டுக்கோ இல்லையா? T outerல வந்தா ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். MVI B, அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், தென் ரிட்டர்ன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது எல்லாமே லூப் குள்ள தான் இருக்கும். கரெக்ட்? இது கூட நம்ம இப்படி பண்ணிக்கலாம். வெயிட் a minute. So that you can understand. Yes, now it's clear. Correct? So இது வந்து n1 into n2 times run ஆகும். கரெக்டா? n1 into n2 times run ஆகும். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு என்ன ஆகும்? n2 times run ஆகும். இது ரெண்டும் ஒரு தடவை தான் ரன் ஆகும். Fine. So you have to write the appropriate T state for the inner loop. Fine. Then outer loop. Then the T state involved during the outside the loop. Fine. So இது எழுதி equal to நமக்கு இந்த 303 வேணும் அப்படின்னு போட்டலாம். You can assume any one value as an assumption. n1 n2 assume பண்ணிட்டு தான் n other value you have to find out. That's all. Okay. So next classல டைம் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். 10 millisecond na n1 n2 value what we have to put, that we will see in the next session. Okay, fine. Shall we proceed? இது வந்து ஒரு சப்ரூட்டின் சொல்லியிருக்கேன், கரெக்டா? To generate a software delay subroutine of 10 millisecond. அப்பனா மீனிங் என்ன? இந்த பர்టిక్యులர் ப்ரோக்ராமோட எண்ட்ல ரிட்டர்ன் போட்டுட்டு whenever I want delay I can call this program. Correct? So இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம இன்னொரு லேபிளிங் பண்ணிடணும். என்ன பண்ணணும்? Here what I have to do is I have to type delay. Correct? So that it will be meaningful. So now I can use the instruction call delay. To call this particular program, okay, I can use the instruction call the label of the program, delay. The first line is labeled as delay. So call delay. Abinna instruction eludana meaning enna? In the program automatically call aayum. Fine. So this entire thing we call it as a delay routine. Clear? So appo the count value vechi da neenga kandupidikanum. Sir 10 millisecond okay, எனக்கு வந்து 100 millisecond வேணும், இல்ல வந்து 1 second வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த லூப்பும் பத்தாது. So you have to go for another outer loop. Clear? So in that way only you can write the program. You can write the program. Fine. The value of n1 and n2 must be adjusted so that you will be getting an appropriate delay. 10 millisecond na exact 10 millisecond produce பண்ண முடியாது. That's the drawback of software delay. The another problem is, I have told you, we are assuming there is no wait state, but in real time there may be some wait state introduced during the execution of an instruction. So on the time and the timing சேர்ந்து add ஆகும். So delay program is for appropriate, fine,
for approximate timing we can generate. Exact 10 millisecond வேணும் அப்படின்னா you have to go for hardware delay. Fine. So software delay ko hardware delay ko difference enna? Software delay, it is done in the program, so no additional hardware is needed. Fine. We can write some program so that we can generate the delay timing. Fine. But this software delay is not an accurate thing. Exact it is approximate only. Even though you calculate and put exact values, it won't generate the exact time due to wait state involved during the memory read operation or memory write operation. Something may happen. Fine. So that's all about the software delay. Okay, now we will revise little bit, then we will move to interrupt. So T statement and already solliyachi. The time interval between successive rising edge or falling edge of the clock signal, that we call it as T state. What is mean by instruction cycle? The time taken by the CPU for both fetch and execute operation. Decode is included in the fetch operation itself. Right? Then, what is the first machine cycle of any instruction cycle? For this, you must answer. Sir, your mic is turned off, sir. Sir, Ram sir. Sorry. Okay. Am I audible now? Sir, yes, sir. Okay, fine. So now we will get into introduction into interrupt topic. Okay, the remaining thing we will continue in the next session. Okay, so already we have spoke about interrupt. Okay, before getting into the concept interrupt, we have to know one thing called polling. Polling is a method in which the processor continuously polls or tests every device whether it requires CPU attention or not. Okay, that means for class la vandu pathina classroom 1 la vandu 90 members irukkinga, correct? Classroom 2 la vandu pathina 88 members irukkinga. Fine. So ipo na enna panna poren appdin pathina, you peoples may have some doubt. Okay, but in the polling appdin solrappa I will have a sequence of testing. Say for example roll number wise polam illana vera enna method use pannalam appadina frequent ah yaar answer pandringlo adha base panni na enna pannalam one by one I can go. Okay, for example Aditya, whether you have any doubts appdin kekrom. Fine. Our known sonarna I will go with Aishwarya, correct? Fine. If Aishwarya said yes I have some doubt appdina meaning enna, I have to perform the service for her, then I have to check for Akshaya, then Aravind, like that in the order I have to ask all the devices connected to the CPU whether it need any service to be performed by the CPU, correct? So for polling appadina enna solrom, it is a method of servicing the IO device such that the CPU is asking all the devices whether you need any service to perform. No, next device. No, next device. Yes, it has to be serviced, then it will go with the next device. Okay, correct? Fine. So most of the time the CPU is engaged to monitor the request from the input output device. So இப்ப நீங்க எழுதுற main routine la periodic இது என்ன பண்ணணும், polling பண்ணிட்டே இருக்கணும். Then only it know whether any device has to be serviced or not. Correct? Device வந்து request பண்ணது polling la, processor will check whether any input device ask need to be perform any operation, that will be done by CPU. Fine. The next thing, so considerable amount of the time of CPU is used to poll the IO device, correct? So most of the time namakku edukku poiduduppa, polling ku use aidu, correct? Wait a minute. Okay, so most of the time is wasted by the CPU for polling the IO device. Fine. To reduce the performance of the CPU, okay, and hence this is an inefficient method to service the IO device. Okay, rendu vishayam, performance of the CPU வந்து கம்மியா இருக்கு ஒண்ணு. ரெண்டாவது விஷயம் என்னது,
It's an inefficient method to service the IO device. How? For example, when I am polling one device, next device in order, when I am polling, suppose if any one of the device want an immediate service, it has to wait till its turn come. Is it correct or not? Is it correct or not? Polling பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு queue மாதிரி தான், ஒரு closed queue மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு டிவைஸா செக் பண்ணிட்டு வரோம். நம்ம செக் பண்ணிட்டு வர்றப்ப, for example, if any one of the device require an immediate service, it has to wait for its turn. அதோட turn வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Correct? That is one thing. For example, அந்த டிவைஸ் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணது சர்வீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுது ரெக்வெஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். For example, here it is no request signal. Sorry, no request signal. For example, a device is waiting for a CPU operation. Okay, CPU நால ஒரு டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும் அப்படினு வெயிட் பண்ணுது. ஃபைன். அந்த டைம்க்குள்ள போலிங் பண்ணி அந்த டிவைஸ் ரீச் ஆகல CPU அப்படினா என்ன பண்ணும்? The device may get into sleep state or some other state. Fine. So it is an inefficient method. At the same time, most of the time CPU has to spend for polling. So for this purpose only we are going for interrupt. Nalla gavanikkanum. Who is asking the device? CPU is asking the device. CPU is requesting the device whether it need any service to perform. Correct? Whereas in the case of interrupt, it is a request from external device to the CPU. Yaar request pandra? Device is requesting to the processor whenever it need a service. Fine. This we call it as interrupt. Interrupt is a request signal from externally connected device to the CPU so that the CPU has to perform some task to the IO device. Say for example, for sense ஆகுது, ஒரு door open பண்ணணும். கரெக்ட்டா? Meaning என்ன? What about the need of the request? What about the purpose of the request? For example, you consider an IR sensor and a motor. Correct? When a person entering into a particular place, okay, the sensor sense ஆன உடனே எனக்கு என்ன ஆகணும்? ஒரு door open ஆகும் இல்ல close ஆகணும்னு வச்சுக்கலாம். Yes. What about the service request here? Door opening or closing system. Correct? That is the request of the particular sensor signal. Is it correct or not? Yes or no? இல்ல சார், இதை நான் வந்து இன்டரப்ட் இல்லாம ப்ரோக்ராம் மூலமா எழுதணும், போலிங் மூலமா எழுதணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? சென்ஸ் ஆயிருக்கா இல்லையான்றதை ரீட் பண்ணணும். கரெக்ட்? ரீட் சென்ஸ் ஆகல அப்படின்னா மீனிங் என்ன? You can do some other work. Periodically you have to check whether the sensor is active or not. That we call it as polling. Whereas in the case of interrupt, how it happened? In the case of interrupt, how it happened? Whenever the sensor detects a person, it will send a request signal, interrupt signal to the processor. Processor, what it has to do? On receiving the interrupt, it will stop its current operation based upon the priority. Then it will service the request signal, service for the request signal. Then it will continue the main program. That's all. That's all about the interrupt sequence. Fine. So after accepting the interrupt request, a program gets executed to service the IO, and it is called interrupt service routine or interrupt service routine. Okay. So ISR அப்படின்றது என்னது? It is a sub program. It is a subroutine, but it will be executed automatically when an interrupt is acknowledged. ஒரு interrupt accept ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான சர்வீஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமா நம்ம எழுதியிருப்போம். அந்த ப்ரோக்ராம் பேர் என்னது? interrupt service routine. Fine. Where this program must be located? Where this program must be located in the memory? That's very, very important. Okay. So interrupt may come at any point of time without any reference to the system clock. எந்த நேரத்திலையும் request வரலாம். Clear? Interrupt is asynchronous in nature. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? At any point of time, the sensor may get activated. இந்த நேரத்துல தான் person உள்ள வருவாங்கலாம் ப்ராசஸருக்கு தெரியாது. Fine. It is not respect to any signal. It is asynchronous. That's why it is asynchronous. ALE என்ன சொல்றோம்? First T state of any machine cycle. ALE high ஆகணும்னு சொல்றோம். That is synchronous. What about this signal? It is asynchronous. எப்போ வரும்னே தெரியாது, திடீர்னு வரும். Correct? Fine. Are you able to understand? Yes or no?
Is it clear? No response in both classes. Yes, fine. So interrupt அப்படின்றதுன்னு it is a asynchronous signal which is a request signal from IO device to CPU. Once the CPU recognize the particular interrupt, it will execute a program called interrupt service routine. Okay. Now coming to the point. Interrupt அப்படின்னா என்ன சொன்னோம்? Request from an IO device to CPU to perform get a service. Okay, to get a service to be performed. To get a service. Okay, simply we can say like that. To get a service. Fine. So vector address. This is very, very important. When interrupt occurs, a program must run. That program address must be predefined. The program address is predefined. That we call it as vector address. The program execution has to transfer to which address when an interrupt is recognized. After an interrupt is acknowledged by the CPU, the program is vector to a specific address. That we call it as vector address. Correct? The main program run ஆயிட்டே இருக்கு. So ஒரு particular pointல interrupt வந்திருக்குன்னா அந்த pointல இருந்து எனக்கு என்ன ஆகும்? ஒரு particular vector address அந்த addressக்கு போய் ISR program run ஆகும். Fine? So where the ISR program must start? In the vector address. In the vector address of the particular interrupt. Okay. Then priority queue. What is meant by priority? If more than one interrupt occur at a time, the CPU has to resolve the priority. Okay. ஒரே நேரத்துல 5 interrupt வந்தா 5க்கும் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. Okay. So based on the priority, the CPU will service one after the another. Fine. Then finally, we already discussed about the ISR, the service program available in the vector memory. That we call it as ISR routine. Okay. So that's all about the introduction to interrupt of 8085 microprocessor. Okay. Probably we can stop with this. So another 3 minutes தான் இருக்கு. So அதை continue பண்ண முடியாது. So here we can stop. Okay. So I'm going to stop the recording. If you people have any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave from the